Hey there, little learners. Welcome to our cute word adventure. Today we're going to learn 5 fun words, their meanings, and how to use them in sentences. Are you ready? Let's go. Word number 1. Adventure meaning, an exciting or unusual experience. Sentence. Sarah went on a big adventure to the jungle and saw wild animals. Now, let's understand its meaning in Kannada language. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸಾಹಸ. ಸಾರಾ ಕಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋದಳು ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಳು. Word number 2. Gigantic meaning, really, really big. Sentence. The elephant at the zoo was so gigantic that it made the other animals look small. Now, let's understand its meaning in Kannada language. ಜಿಗ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂದರೆ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಆನೆ ಎಷ್ಟು ದೈತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಅದು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. Word number 3. Curious meaning, wanting to learn more about something. Sentence. Tom was curious about how the stars twinkle in the night sky. Now, let's understand its meaning in Kannada language. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಕುತೂಹಲ. ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಮಿನುಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಮ್ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದರು. Word number 4. Brave meaning, not afraid to do something scary or difficult. Sentence. The brave knight saved the village from the dragon. Now, let's understand its meaning in Kannada language. ಬ್ರೇವ್ ಎಂದರೆ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಸೈನಿಕನು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. Word number 5. Sparkling meaning, shiny and full of light, like glitter or stars. Sentence. The ocean was sparkling under the bright sunlight. Now, let's understand its meaning in Kannada language. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯುವ. ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. Wow, we learned 5 new fun words today. Can you remember them? Try using these words in your own sentences. Don't forget to like, subscribe, and share for more cute and fun word adventures. Bye-bye!